ஸோ எல்லாருக்கும் வணக்கம். மாதா லாஸ்யா ஃப்ரம் சேனல் எம்எல். ஸோ இன்னைக்கு வந்துட்டு we are going to discuss about like certain taboo in India regarding sexual education or the preventive measures like condoms, etc. And also cine actors, like judging them. So ஸோ ஐ மீன் இது வந்து பேச சொல்லி லைக் என்னோடய ஹஸ்பண்ட் தான் வந்து சொன்னார். பிகாஸ் லைக் ஃபியூ இயர்ஸ் அகோ லைக் ஐ ஸ்டார்ட் வித் பிபாஷா பாசு அண்ட் ஹர் ஹஸ்பண்ட் லைக் கரண் குரோவர். அவங்க வந்துட்டு லைக் தே டிட் அ காண்டம் ஆட் டுகெதர். ஐ வுட் சே லைக் தே ஆர் த ஃபர்ஸ்ட் couple to endorse a condom ad, to endorse a condom. Of course there are many couples who endorsed shampoo or like a nutritional supplement, soaps, whatever, like, and you all know whom I'm talking about. But after that condom ad release, like she got trolled by most of the people. Like I don't think so like her husband got trolled, but she got trolled, stating like உங்களுக்கு சம்பளம் இல்லை, வேறு வேலை இல்லை, ஏன் இந்த மாதிரி கேவலமான வேலையெல்லாம் பண்ணுறீங்க அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு. So what happened was like but she just stood up for her act, like வந்து இந்தியாவில் வந்துட்டு லைக் செக்ஸ் அண்ட் இதை பற்றி பேசுகிறது வந்துட்டு இட்ஸ் டேபு பட் நாட் தி ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷி வாஸ் வெரி போல்ட் டு புட் தட் இன் அ சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ அப்போ வந்து ஐ டிட் நாட் ரியாக்ட் எனி திங். ஐ வாஸ் லைக் ஏன் இப்படி திட்டுறாங்க அப்படின்னு தான் தோணுச்சு. பட் ஐ மீன் தேங்க்ஸ் டு மை ஆத்துக்காரர், பிகாஸ் லைக் we were discussing the same few weeks ago, like I mean like how this topic started was like we are discussing like certain couple do not require to go for a baby or progeny, but then because of parents or like environment or the neighbors compulsion and everything, they had to undergo or whatever, it doesn't matter. I mean some couples like few couples they can handle it, but few of them cannot handle it. I mean like it could be like one partner wants it but other partner does not need it, and also like other famous couple like Anushka Sharma and Virat Kohli லாம் பார்த்தீங்கன்னா like they are endorsing a foreign brand, like imported brand, so those are also like were condemned. But I don't know why people trolled Bipasha Basu and Karan Grover, because using a condom is not like it's not an aruvarupana thing illa, because it only protects you, at the same time like it only protects you from various infections like AIDS or sexually transmitted disease, everything. And also like of course like everybody needs sexual act, everybody needs that love. So and everybody is afraid like because it might I mean even though some couples like plan the ovulation day and everything, like nothing is in our control, right? So these things, instead of going for pills and everything, like this is just like found by somebody, thanks to him or her, like where like girls does not have to go through taking the pills or any like undergoing surgery or whatever, for the family planning or whatever, like they say property and all those things. So I mean there is nothing wrong in that. So even like
என்னோட அத்துக்காரர் சொன்னார், why can't we take them as an inspiration and endorse a condom ad, because like many people are thinking using condom is not good, but அதே சமயத்தில் they do not want to make it as a publicly acceptable one. As she said, like people are condemning sex and condoms but not the act, so everybody needs that. At the same time, like they are not ready to accept it, but she did accept it, so hats off to her. I mean, she is the inspiration for us to endorse a condom ad sooner, but we don't know when time comes. Similarly, like one Kerala couple took a photo shoot by wearing a towel or something. Like people were started trolling them, stating that like why can't you do this in a bedroom, why can't you like என்ன சொல்கிறது, லைக் உள்ள ஏதாவது ட்ரெஸ் போட்டிருக்கீங்களா, ஆர் யூ வேரிங் எனி திங் இன்சைட் அண்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். First of all, it's their wish, their couple, they are doing it. Another thing, they might not know, like she might be wearing a dress like a movie person and they wanted to do it, and like both of them like supported each other, and the camera photographer also agreed to it, so there is nothing wrong in it. So and many people have publicly like and that photo shoot, I saw it, they did not kiss or anything. I mean, it was very cute. Maybe generation gap என்னன்னு தெரியல, பட் they looked very cute. எனக்கு அது அசிங்கமாகவே தெரியல. I mean, I was telling my husband like இந்த மாதிரி ஃபோட்டோ ஷூட் நம்ம பண்ணலாமா அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். பட் sometimes like people are misunderstanding, stating that இந்த மாதிரி பப்ளிக்காக பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. பட் நிறையா பேர் பப்ளிக்காக வந்துட்டு they are actually like peeing in the road, pooping in the road, and then like cutting down the trees. அப்போல்லாம் வந்துட்டு like they are nobody is they are doing like women abuse, men abuse, many things are happening, but nobody is supporting, right? அப்போல்லாம் யாரும் வர மாட்டாங்க. இன்ஃபேக்ட் நிறையா பேர் எனக்கு தெரிஞ்சவங்களே பார்த்தீங்கன்னா லைக் couple சொல்லிட்டு like they would try to like create jealousy among others by doing very cheap poses and everything, like but it is their wish. They just did a photo shoot and I did not see anything vulgar, or it was very cute, and it was very tempting. So that's why I was telling my husband like can we do a photo shoot like that. So like what we are trying to mention over here is like just because like a person is very frank, that doesn't mean that we have to judge them. Mostly like cine actors are இருக்கட்டும், I mean like directors are இருக்கட்டும், and then like dance directors are இருக்கட்டும், like choreographers are இருக்கட்டும், backup dancers are இருக்கட்டும், and then like dance boys are இருக்கட்டும், girls are இருக்கட்டும், it doesn't matter. Like we should start respecting others rather than like trying to demean them based on their occupation. I mean, it could be for various reasons, like Nayanthara got trolled for playing the role of Sita. நிறையா பேர் வந்துட்டு சீதான்னு பேர் வச்சுட்டு சீதா மைத்திலி அவங்கெல்லாம் பேர் வச்சுட்டு like they are acting very badly, like but I mean Nayanthara is a very bold lady, so of course everybody does mistake. That doesn't mean that like we can judge them. We should not think about their past, rather than look at their talent and then like do it. I mean, same thing goes to Prabhudeva Dance Master. I am a very big fan of him. என்னோட ஆத்துக்காரர் வந்து இங்கே வந்து இஸ் அ கொரியோகிராஃபர், இஸ் அ டான்ஸ் டைரக்டர். ஹி வாஸ் அ டான்ஸ் டைரக்டர் இன் சென்னை. ஹீ டிட் ஃபார் மூவிஸ், பட் ஸ்டில் எனக்கு வந்து பிரபுதேவா டான்ஸ் மாஸ்டரோட ஸ்டெப்ஸ்லாம் எனக்கு ஐ அட்மயர் ஹிம். நிறையா பேர் நான் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் லைக் his personal life is not good, but sorry for being too much information, but like as I said, like personal life ko like talent ko it doesn't have any connection, so it's completely different. So like I just saw his talent, like certain Chalmar song irkatom. He's still around like 40s or mid 40s, middle aged man, but Chalmar song லாம் பார்த்தீங்கன்னா he still has that flexibility.
ஸோ அஃப்கோர்ஸ் என்னோட ஆத்துக்காரருக்கும் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருக்குது. பட் யூனோ லைக் I mean, like, at his age, like, that flexibility is not that easy. ஸோ அதே மாதிரி தான் வந்துட்டு ரஜினிகாந்தாக இருக்கட்டும், கமல்ஹாசனாக இருக்கட்டும், ஆல் இன் ஜென்ரல், லைக் பிகாஸ் லைக் அந்த இது பண்ணும்போது அந்த ஸ்டண்ட் சீன்லாம் வந்து இட்ஸ் நாட் தட் ஈஸி. அஃப்கோர்ஸ் தேல் கட் இட் அண்ட் டூ இட், பட் இட்ஸ் நாட் தட் ஈஸி ஃபார் தட் ஏஜ். ஸோ அதனால் வந்துட்டு லைக் வி ஷுட் நாட் மேக் ஃபன் சரி லைக் ஓகே இமயமலை நோக்கி போகிறாங்க இது போகிறாங்கன்னு. ஸோ like one of the incident வந்துட்டு like my ஆத்துக்காரர் showed me like ரஜினிகாந்த் அவர் வந்துட்டு like கோயில் ஏதோ உட்காந்துட்டு இருந்தாராம். வெரி சிம்பிள் பர்சனாக லைக் he was just wearing only a white pajama. அப்போ வந்துட்டு யாரோ ஒருத்தங்க உள்ள பிச்சைக்காரன் அப்படின்னு நினச்சிட்டு வந்து பணம் கொடுத்தாங்களாமா. அவர் வந்து தப்பாகவே எடுத்துக்கலாமா, அவர் வந்து சிரிச்சிட்டு வாங்கிட்டாராமா. ஐ மீன் லைக் பிகாஸ் that is called simplicity and down to earth. Like that is what he is trying to reiterate in the in his Tamil movies or whatever, in his movies in general, like எல்லாரையும் மதிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So and that is what told in Bhagavad Gita by Rukmani Krishna. So I mean like, so let's not judge anybody over here. அவங்க பண்ணிட்டு போனாங்கன்னா பண்ணிட்டு போட்டோம். let's try to like appreciate others by looking only at the positive side of it. Let's not judge others, and let's not like assume that this by their looks this person doesn't know anything, because I got the same experience. என்னோட ஆத்துக்காரருக்கும் அப்படி தான் நடந்தது. லைக் just because like என்னோட physical appearance இப்படி இருக்கிறதுனால like it doesn't mean that எனக்கு டேலண்ட் இல்லைன்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ அஃப்கோர்ஸ் லைக் எனக்கு என்னோட ஆத்துக்காரர் சப்போர்ட் இருக்கு. ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் he's turning my negative into positive, but still like sometimes I feel low, like why it did not happen அப்படினு சொல்லிட்டு. So that's why like that is because like some people are very jealous and also assuming or judging others. So I mean there's nothing wrong in endorsing a condom. Similarly for DD anchor DD கூட வந்துட்டு லைக் நிறைய பேர் நான் காதாலே கேள்விப்பட்டிருக்கேன். லைக் அவெல்லாம் வந்துட்டு லைக் ஆக்டர்ஸு. ஸோ அதனால தான் வந்து அவங்களாம் டிவோர்ஸ் பண்ணுறதுலாம் சர்வசாதாரணம்னு. ஐ மீன் வாட்ஸ் ராங்? ஐ மீன் லைக் சம்திங் டிவோர்ஸ் பண்ணானா இட்ஸ் குட் ஃபார் ஹர், பிகாஸ் லைக் அவங்க இருந்து கஷ்டப்பட்டுருக்கலாம். ஐ டோன்ட் நோ வாட் ஷீ வென்ட் த்ரூ. ஃபார் சம் மிஸ்அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லைக் ஷீ வுட் ஹவ் like opted for that, or maybe her ex-husband or ex-person like would have opted for it. So it could be any reason. ஸோ சும்மா கூட இருந்து வந்துட்டு லைக் ட்ரைங் டு போர்ட்ரே தட் நாங்கள் வந்துட்டு பெஸ்ட்டு கப்பல் அப்படின்னு நடிக்கிறதுக்கு வந்துட்டு இட்ஸ் பெட்டர் தட் இது ஒர்க் அவுட் ஆகாது, ஐ மீன் லெட்ஸ் பிரேக் அப் அப்படின்னு சொல்கிறது எவ்வளோ பெட்டர். அட் த சேம் டைம் லைக் ட்ரைங் டு ரிவைவிங் த வெட்டிங். It really depends upon how it works between the couple. So at the end like there is a reason behind for every action. So let's not judge others. I mean I know it's out of topic, but as I mentioned like எங்களோட சேனலில் வந்துட்டு we'll discuss everything. It's not just spiritual or anything. We discuss everything. And then also like don't degrade atheist. thesis மட்டும் என்ன ஒழுங்கா? அவங்களும் ஒழுங்கு கிடையாது. ஏதாச்சும் ஒரு கொஷின் கேட்டாங்கன்னா ஆன்சரே பண்ண தெரியாது. அவங்களா ஏதாச்சும் வந்துட்டு சொல்லி ஏதோ பரப்பி விட்ருவாங்க. பட் அதுக்கு வந்து ஏத்திஸ் பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஈவன் வேலுக்குடி கிருஷ்ண சுவாமி கூட சொல்லியிருக்காரு, தீசிஸ் வந்துட்டு ஜஸ்ட்டு நாங்களும் வந்துட்டு கும்பிட்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவாங்க, பட் அவங்க தான் வந்து ஃப்ராடாக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு. பட் ஏத்திஸ் பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் ட்ரூ, தே ஆர் சேயிங் லைக் கடவுள் இருக்காருன்னு நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிறாங்க. அண்ட் தென் லைக் they are asking scientific proof, like there's nothing wrong in that. If we know the answer, we can just like let them know, hey இந்த மாதிரி தான் இதனால தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. லைக் I had the confusion. நான் முன்னாடி வந்து தீசிஸ்ட்டுன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன், பட் எனக்கு மனசுக்குள்ளே நிறைய கொஷின்ஸ் இருந்தது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் டிவி சீரீஸில் வந்துட்டு லைக் நாராயணனை காமிச்சிருப்பாங்க, டெமிகாட்ஸை காமிச்சிருப்பாங்க, ஏதாச்சும் சண்டைனா அவங்க போய் நிற்பாங்க. ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே ஐ ஸ்டார்ட் திங்கிங் லைக் நிஜமாவே டெமிகாட்ஸ் தான் இருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, பிகாஸ் ஐ தாட் இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ ஃபேண்டசி திங் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். ஸோ அந்த மாதிரி லைக் கடவுள் இருக்காங்களா இல்லையா அப்படின்னு கேட்குறவங்களுக்கு வந்து வாட் ஐ வுட் ஆன்சர் இஸ் லைக், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லைக் சன் இஸ் ரைசிங். இங்கே வந்து வெஸ்டில் வந்து வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து சன் இஸ் ரைசிங்னா லைக் ஈஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் இட்ஸ் டார்க்கர்.
So if it's darker mean, that doesn't mean that there's no sun இல்லையா. ஸோ அதே மாதிரி தான் லைக் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் வந்துட்டு லைக் சன்செட் ஆச்சுன்னா லைக் லைக் ஈஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் இல்லை மிடில் ஈஸ்ட் வேறு இட் இஸ், சன் இஸ் கோனா ரைஸ். ஸோ ஸோ like so let's not judge or make fun. Even like atheists, or they are making fun of thesis, like okay, you don't have anything, but let's respect each other's beliefs, like that's what our policy is. So like but what is just like we can take inspiration from each and every one, rather than like trying to hold on to the rope. எனக்கு பிடிச்ச முயலுக்கு 3 கால் இல்லாமல் லெட்ஸ் டேக் இன்ஸ்பிரேஷன் ஃப்ரம் ஈச் அண்ட். எனக்கு இது என்னோட ஆத்துக்கார் தான் கற்றுக் கொடுத்தாரு. லைக் ஈவன் ஃப்ரம் ஏத்திஸ், லைக் ட்ரை டு லேர்ன் லைக் ஹவு டு பி ஓப்பன் அண்ட் ஹவு டு ஆஸ்க் கொஷன்ஸ். அதே மாதிரி தீசிஸ் கிட்டேன்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் தே ஹேவ் தட் அன்ஃப்ளின்ச்சிங் ஃபெய்த், லைக் தே ஹேவ் த ஃபெய்த் டுவர்ட்ஸ் த லார்ட். அதே மாதிரி irrespective of religion, right? Like likewise, like சினி ஆக்டர்ஸ்லாம் வந்துட்டு அவங்க வந்து எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்கன்னு we don't know. So we are just going to entering the cinema and then doing it. But நிறையா ட்ரோல்ஸ்லாம் அவங்க போயிட்டு இருக்காங்க. She must have gone through many things we might not know. 30 days தான் கால் ஷீட் இருக்கும், அதுக்குள்ளே they should have completed it. They should complete the schedule and then like next movie sign பண்ணுறது, ரெஸ்ட் எடுக்காமல் நைட்டு கண்டமேனிக் ஷூட் பண்ணது. And then like even Sneha அவங்க கூட, Sneha Prasanna கூட like she mentioned like she was pregnant and she was doing all the stunts. I mean like it's all like very bold action. So it's just like nobody is using the talent, rather than they're thinking the body and then saying like okay உங்களுக்கு வயசாகிடுச்சு, ஸோ அதனால் லைக் கேர்ள்ஸ்லாம் வந்துட்டு வயசானதுக்கப்புறம் அம்மா ரோல் தான் பண்ணணும், இந்த ரோல் தான் பண்ணணும், ஹீரோயின் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சேம் கோஸ் வித் சிம்ரன் as well. She still looks young. I mean like so but வந்து மேலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரஜினிகாந்த் வந்து அவர் இன்னும் வந்துட்டு he is acting, right? So I mean if we are trying to find faults, means we have to find faults on both ways. So let's not judge. I know it's difficult, எனக்கும் டிஃபிகல்ட்டாக இருந்தது, but if we try it, it will be easy. So passionோட ஒர்க் பண்ணுங்கள், then everything will work out. That's how it's working out for me with my support from my ஆத்துக்கார். So that's all I have for today. I know that நிறைய பேர் அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. I don't care and we don't care because this is our channel. எங்கள் சேனலில் என்ன கண்டென்ட் போடணுங்கிறது டிசைட் பண்ணது நாங்கள். ஸோ இஃப் யூ டோன்ட் லைக், ப்ளீஸ் கோ ஹெட் அண்ட் unsubscribe yourself. We'll be happy. ஸோ வேறு ஏதாவது டாபிக் பற்றி பேசணுன்னா தயவு செஞ்சு சொல்லுங்கள். we will discuss and then like try to create awareness. Thank you so much. All glories to my sweetheart hubby. சங்கத் தலைவி வாழ்க வாழ்க.